Vielen Dank für die liebenswürdige Vorstellung. Wir möchten uns auch ganz herzlich für die Einladung bedanken, hier heute sprechen zu dürfen und betonen, wie sehr wir uns vor allen Dingen freuen, in diesem Raum und in diesem Rahmen sprechen zu dürfen. Wir haben unseren Vortrag auch für den Raum im Museum konzipiert und möchten den erweiterten Museumsraum auch eingehend betrachten, wofür das Museum steht, was es repräsentiert, was es bewirkt und was den Werken und Objekten im Museum widerfährt. Was repräsentieren die Objekte als Museumsexponate und ganz besonders in diesem von Willem de Rooij und Sabine Folly kuratierten Raum. Wir möchten die materielle Welt nicht in Begriffen von Objekten, sondern materiell und ökologisch, ausgehend von ihrer jeweiligen und historischen Umgebung her betrachten. Denn unser Blick als Restauratorinnen ist davon geleitet, das Objekt und dessen Umgebung ins Zentrum zu rücken. Wir wollen uns hiermit in eine Serie von Gesprächen und Überlegungen einfügen, die Sabine Folly initiiert hat und freuen uns ganz besonders auch, wie ich schon gesagt habe, das in diesem Raum tun zu dürfen. Mit Werken von und installiert von Willem de Rooij, kuratiert von Sabine, in Vorträgen besprochen vom Künstler selbst, von Vanessa Joan Müller und Christian Cravagna. Und somit reihen wir uns auch zugleich in diese Reihe der Kollaborationen ein, die de Rooij für sein Arbeiten ja auch sehr herausstellt und welche uns vor allem hilft, die materielle Ökologie der Werke zu bestimmen, die für unsere Arbeit die wesentliche Grundlage von Entscheidungen bildet. Seit dem 19. Jahrhundert werden Objekte ins Museum aufgenommen, aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst und in dem neuen Kontext Museum ausgestellt. Zum Teil säkularisiert, in jedem Fall mit neuer Funktion und Aufgabe versehen. Die Identität eines Objektes wird jetzt als Kunstwerk verstanden und somit auch materiell definiert. Die Aufgaben der Museen zielen auf den Erwerb, Erhalt, die Ausstellung, den Schutz der Sammlung sowie die öffentliche Bildung und Vermittlung. Museen werden demzufolge als Orte der Vermittlung kulturellen und ästhetischen Wissens verstanden, explizit auf einen Bildungsauftrag verpflichtet und mit der Erwartung eines Wissenszuwachses besucht. Die Museen garantieren den Objekten eine Ersatzunsterblichkeit, ein Begriff von Boris Greuß, den er bereits in seinem Aufsatz Die Restaurierung des Zerfalls von 1967 anführte als illusorische Absicherung und Gewährleistung einer materiellen Unversehrtheit von Objekten im Museum. Der praktische Umgang mit musealen Sammlungen und die Arbeit der RestauratorInnen in einem Museum, ihr Wissen, ihr Handeln und die von ihnen durchgeführten Restaurierungsmaßnahmen und Forschungen stabilisieren bis heute diese Illusionen. Nachdem unsere Tätigkeit jahrelang der Sicherheit und einem größeren öffentlichen Interesse entzogen war, gibt es in den letzten Jahren, wie Sie alle sicher wissen und erfahren bei Besuchen, in Museen verstärkt Aquarien und Showvisualisierungen von praktischen restauratorischen Handlungen, die die Stabilisierung des Kulturerbes darstellen und präsentieren. Ein Aspekt wird hierbei jedoch ausgelassen: die Kontextualisierung der Werke, ihre soziale und ökologische Funktion. Zur Sammlung und Konservierung gehört mehr als nur die Erhaltung der physischen Materialien. Bei der Konservierung geht es vielmehr darum, zuallererst die Frage zu beantworten, was das Kunstwerk überhaupt definiert, welche Identität es hat, welche materielle und soziale Biografie, die ihm eigene Agency festzustellen. RestauratorInnen müssen daher die historische, aber auch die aktuelle oder jeweilige Materialität der Werke benennen können, um das Kunstwerk konservieren zu können. Und angesichts der Installation von Willem de Rooij ist die Frage vordergründig, mit was genau sind wir hier eigentlich konfrontiert? Was ist die Ausgangssituation, die Geschichte der einzelnen Elemente dieser Installation? Uns als RestauratorInnen stellt sich daher zugleich die Frage, wie wir dieses Gefüge in seiner Materialität erfassen und konservieren könnten. De Rooijs Installation ist eine museale Präsentation, man könnte auch sagen eine Aufführung oder wie er selbst sagt, eine Montage von einzelnen Elementen mit jeweilig eigenen materiellen Objektbiografien. Ausgehend von der These, dass Kunstwerke, Objekte eine Agency haben, worauf IJsbrand im weiteren Vortrag noch näher eingehen wird, haben wir in unseren Recherchen zunächst versucht, die materiellen Objektbiografien für die einzelnen Werke zu ermitteln.
Unsere Leitfrage war dabei die folgende: In welchem Kontext sind die Gemälde entstanden? Welche Aufgabe haben sie? Hatten sie und welche Materialität? Kunstwerke haben eine Biografie, aber auch eine materielle Biografie. Sie waren in einer bestimmten Zeit für bestimmte Orte konzipiert und hergestellt. Durch die Deterritorialisierung, ihre Aufnahme im Museum oder auch in eine Installation wie hier, werden die Biografien somit auch umgeschrieben. Unsere Aufgabe ist es daher, diese Eigenschaften und auch die Umdeutungen zu definieren und darzustellen, um die künstlerische Inszenierung in ihrer materiellen Ökologie und Agency festzuhalten und zu dokumentieren. In diesem Raum, wenn Sie sich umgucken, gibt es viele Bezüge, die es sich lohnt zu recherchieren und herauszustellen. Alles steht hier in Beziehung zueinander. Und hinter und in den Bildern liegen sicher noch viel mehr unsichtbare Informationen bereit. Diese beruhen unter anderem auch auf den Transformationen, die wir in unserem Vortrag versuchen zu benennen. Bisher gab es schon viele Informationen zu der Ausstellung in Gesprächen mit dem Künstler, in den gesagten Vorträgen, in den Publikationen, in den Diskussionen. Und die sich daraus ergebende Kooperation oder mehr noch Kollaboration spielt eine ganz zentrale Rolle in de Rooijs Arbeiten. Er argumentiert mit Geschichte, Kunstwissenschaft, Kulturpraktiken, medialen Transformationen und Wiederholungen. De Rooij fügt diese Nennungen, Genres, politischen Konnotationen nebeneinander und stellt sie in das Museum als ästhetischen Rezeptionsort und als Resonanzort. Und dieses arbeitet in wiederum einer kollaborativen Dynamik mit seiner künstlerischen Arbeit und seiner Installation auch weiter. Es geht hier um ein komplexes Gefüge von Bezügen und Partnerschaften. Und in diesem Dreieck fand auch bisher der Diskurs zwischen dem Künstler, dem Museum und dem KunsthistorikerInnen statt. Wir wollen nun den Blick auf das Material und unsere Perspektive lenken und den Diskurs ergänzen und die einzelnen Elemente in der Montage von de Rooij, den Gemälden von Hondekötter, Weenix, Valkenburg und den anderen und die Ökologie der Objekte, diese vielen mehrschichtigen Bedeutungen und die materiellen Ebenen aufzeigen. Hierfür werden wir folgenden Kapiteln folgen. Museum, Migration der Aura, Ökologie, Mimesis and Encounter, Agency and Enchantment, Re-enactment, Technological Mediation. Vanessa Joan Müller gab uns in ihrem Vortrag mehrere Cliffhanger vor 3 Wochen, aber vor allen Dingen auch in ihrem Beitrag in der Publikation zur Ausstellung, denn hier schreibt sie, Zitat, als Repräsentationssystem funktionieren die Bilder von Hondekötter, Weenix und anderen sowohl auf visueller als auch auf materieller Ebene. Sie zeigten nicht nur Statussymbole, sondern waren selbst solche. Selbst wenn Hühner in Bildkompositionen auftauchten, handelte es sich nicht um gewöhnliche Vögel, sondern um besondere Sorten, die aufgrund ihres besonderen Federkleides gezüchtet oder aus anderen Ländern importiert wurden. Die Autorin zeigt hier auf, dass die abgebildeten Tiere selbst sowohl Statussymbole als auch Waren in der materiellen Welt der niederländischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts sind. Man könnte aber auch zu dem Schluss kommen, dass die Gemälde selbst ebenfalls Statussymbole in der niederländischen Gesellschaft sind. Es kommt darauf an, welche Ebene der Materialität der Gemälde sie anspricht. Die Ebene der Bezugnahme auf die materielle Welt des 17. Jahrhunderts, der abgebildeten Tiere als Waren oder auf die Materialität der Gemälde selbst als Waren mit ihrer Migration des Wirkens oder der Verzauberung der farbigen Federn und Felle der Tiere in die Technik der Verzauberung durch die niederländischen Maler. Wahrscheinlich beides. Das bedeutet, die Bilder von Hondekötter, Weenix und Valkenburg haben im 17. Jahrhundert bereits 2 Ebenen in ihrer materiellen Ökologie bedient. Doch was sind sie jetzt? Welche materielle Ebene nehmen sie im Museum ein oder hier in der Installation von de Rooij? Und welche Rolle haben die chinesischen Kopien dabei? Während IJsbrand den Blick auf das Material eng führt, möchte ich den ökologischen Aspekt, die Umgebung betrachten und zu unserem ersten Kapitel kommen, dem Museum. Museen erzählen neue Geschichten als Bildungsorte mit neuen Kulissen und neuen Zusammenhängen und Konzepten. Die Deterritorialisierung der Objekte als materielle Symbole selbst aus dem Kontext ihrer ursprünglichen Funktion, wir brauchen noch ein anderes Bild,
war sicher der historische Zeitpunkt, als Napoleon die Gemälde und Skulpturen aus den Kirchen und Sammlungen der von ihm besetzten Länder beschlagnahmte und nach Paris schleppte, wo sie in dem neuen Regime-Museum integriert wurden. Im Rahmen der Restauration wurden einige Bilder auch wieder zurückgegeben, doch auch diese gingen in den seltensten Fällen an ihre ursprünglichen Orte zurück. Sie wurden wiederum meist in nationale Museen integriert. Diese Museen erfüllen seitdem eine neue Rolle als Sammlungen, materielle Referenzen der großen Erzählungen der Geschichte und der nationalen Identität oder der wichtigsten Künste der Kunstgeschichte. In diesem Zusammenhang entsteht auch die Figur des Restaurators und der Disziplin Restaurierung in den staatlichen Museen, die nun nationales Erbe sichern wollten und somit die Identitätspolitik unterstützen. Die Kunsthistorikerin Noémie Etienne, sie hat seit letztem Jahr eine Professur am neu gegründeten Institut für Heritage Studies an der Universität Wien inne, hat die Folgen dieser Verlagerung und der damit verbundenen Arbeit der RestauratorInnen auf die Auswirkungen der materiellen Biografien der Gemälde im Louvre erforscht. Eine ihrer erschreckendsten Schlussfolgerungen ist, dass die Gemälde, die wir heute in den Museen sehen, die Schöpfungen von Restauratoren sind. Wir möchten dies einschränken und behaupten, dass es sich um Reproduktionen oder Re-enactments von Objekten, die sie selbst symbolisiert haben, handelt. Es geht um das Objekt, das in dieser Zeit restauriert wurde, ausgehend von der Situation des Regime-Museums. Objekte sind hier vielmehr die Folie, das materielle Narrativ, das die verschiedenen Aktionen zur Wiederherstellung des vermeintlichen Originals abbildet. Jeder Moment einer Konservierung oder Restaurierung ist eine solche Aktion, bei der die Materialität in ihrer aktuellen Ökologie auf der Grundlage einer historischen Reinszenierung des Materials in ihrer Herstellung und ihren Agenturen und dem rekursiven Palimpsest neu inszeniert wird. Das Ergebnis könnte auch als die beste Kopie oder Reproduktion und eine neue temporäre Position für mechanisch vermittelte Reproduktion betrachtet werden. Erlauben Sie mir nun, also ich möchte kurz zu dem nächsten Kapitel kommen, Migration der Aura, und erlauben Sie uns ein berühmtes Beispiel für ein solches konservatorisches Reenactment vorzustellen, um unsere Überlegungen zu illustrieren. Das von Factum Arte für die Fondazione Cini realisierte Faksimile der Hochzeit zu Cana von Paolo Veronese im Refektorium auf San Giorgio Maggiore, genau, darum geht es. Factum Arte, ganz kurz, ist eine Produktion mit Sitz in Madrid, Mailand und London, wo mit neuesten Digitalisierungstechnologien Kunstwerke reproduziert, aber auch erforscht und produziert werden. Und sein Begründer Adam Lowe ist wir denken, er ist auch Restaurator. Wir wissen es eigentlich. Als ich 2007 zur Eröffnung nach Venedig, dieser Ausstellungseröffnung des fertig erstellten Faksimiles kam und Aufnahmen sah von Retuschierarbeiten mit 2H-Pinseln an dem Faksimile von Veronese, verschoben sich bei mir einfach alle Überlegungen zum Verhältnis von Kopie und Original und mir war wirklich nicht klar, um was ging es hier jetzt eigentlich. Um einen Druck, der ein Original sein sollte oder für einen genommen werden will, eine Fälschung, ein Original aus einem neuen Material, ein Hybrid oder eine Kopie an einem originalen Ort. Hier ist nochmal der Raum. Nee, Entschuldigung. Warte, Moment, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Um was ging es hier? Im Herbst 2006 schloss das Musée du Louvre einen Vertrag mit der Fondazione Cini, der auf San Giorgio Maggiore beheimateten Studien- und Forschungsstiftung, und erlaubte Factum Arte den Zugang zur Aufnahme des Veronese-Gemäldes. Die Bedingungen für die Faksimilisierung des 67,29 Quadratmeter großen Gemäldes waren ganz genau festgelegt. Die Aufnahmen mussten absolut berührungsfrei erfolgen, kein Gerüst durfte aufgestellt werden, keine zusätzliche Beleuchtung installiert und die Aufnahmen durften nur außerhalb der Besuchszeiten erfolgen. Das berührungslose Farbscan-System zeichnete im Maßstab 1:1 mit einem Auflichtscanner das extrem großformatige Gemälde in einem Zeitraum von circa einem Monat auf. Am Abend nach Schließung des Museums wurde der Scanner in den Saal gefahren, um die ganze Nacht über zu arbeiten. Es wurden 10 20 mm dicke Alukorplatten hergestellt und jede Tafel war ca. 3 x 3 Meter groß und sie bildeten gemeinsam den Bildträger.
Der Druck auf die vorgrundierte Leinwand wurde später auf die einzelnen Platten kaschiert. Hier sind noch einmal so ein paar Aufnahmen vom Herstellungsprozess. Die entstandenen Fugen, man sieht das hier auf dem Foto rechts oben, wurden anschließend von Hand angeglichen und von RestauratorInnen retuschiert. Und das war mein verwirrendes Erlebnis bei der Eröffnungsausstellung, wo das in mehreren Storyboards filmisch dargestellt wurde. Seit diesem Zeitpunkt, also 2007, ist das Faksimile der Hochzeit zu Cana von Paolo Veronese im Refektorium auf San Giorgio Maggiore fest montiert an der Stirnseite des Raumes zu sehen, am originalen Ort mit der originalen Beleuchtung und der richtigen Perspektive. Auf San Giorgio wurde also dank des Faksimiles eine originale Situation geschaffen. Originalität und Aura wurde hier mit Hilfe digitaler Technik Re-enact. Das Veronese-Beispiel ist eindrücklich, vor allem im Vergleich mit der Situation in Paris. Denn das, was wir im Louvre vor uns haben, ist womöglich auch nicht mehr das Original. Es ist ein zu tief gehängtes Gemälde zwischen zwei Türen, seiner ersten Geschichte durch die Deterritorialisierung und die 17 Schnitte, die gemacht wurden, um es zu transportieren von Venedig nach Paris, in einen mit viel musealem Aufwand stillgestellten Prozess überführt worden. Das Gemälde von Veronese war somit dank einer computergestützten Informationsverarbeitung nun in eine hochaufgelöste digitale Information transformiert worden, aus der anschließend wie aus einer Partitur ein zweites Exemplar des Gemäldes gewonnen werden konnte. Um diesen Prozess zu veranschaulichen, möchten wir hier beginnen, vom Werdegang zu sprechen und nicht mehr von einem Objekt, es vielmehr in seiner Trajektorie zu betrachten. Wir wollen weg von der Frage, ist es ein Original oder eine Kopie? Diese Frage impliziert nämlich auch immer ein Desiderat, einen Verlust. Besser wäre es vielleicht zu fragen, ist es gut oder schlecht reproduziert? Ein schlecht reproduziertes Original droht zu verschwinden, während, so sagen Adam Lowe und Bruno Latour, ein gut reproduziertes Original seine Originalität stärken oder steigern kann und neue Kopien und Reproduktionen auslöst. Darum sind Faksimiles vor allem auch, wenn sie sich digitaler Methoden bedienen, eine Möglichkeit, das Original zu erforschen und neu zu definieren, was Originalität ist. Das Gemälde von Veronese wird hier auf San Giorgio seit 2007 wieder neu gespielt, könnte man auch sagen. Im November letzten Jahres hatten wir Gelegenheit, unser Seminar mit IJsbrand vor dem Original, zumindest an dem originalen Ort, abhalten zu können. Und viele Fragen und Verschiebungen klärten sich auch bei mir mit diesem Besuch. Auch mir ging es jetzt nicht mehr um Kopie oder Wiederholung. Dieser Zwischenraum war ausgefüllt mit dem Prozess und dem enormen Erkenntnisgewinn, den die Reproduktion in Gang gesetzt hat und natürlich unsere Diskussionen. Welche Überlegungen und Handlungen wir als RestauratorInnen initiieren oder was wir Re-enactment nennen, bedeutet dem Material oder besser noch der materiellen Ökologie nachzuspüren mit neuen Methoden und womöglich digitaler Technik. Mit dem Wissen um die Materialität und darum, was Material und Objekte auslösen, sowie die intendierte Verzauberung, wie Alfred Gell sagen würde und worüber IJsbrand gleich sprechen wird, also das, was die Materialien vermögen zu bewirken, können wir durchaus mit den Reproduktionen oder auch Kopien rekonstruieren. Genau. Und so bemühen wir uns, die Dinge in ihrem Kontext zu sehen, in ihrer jeweiligen materiellen Ökologie, insofern ihr Publikum, der Markt, wie im Fall von, um zurückzukommen auf Hondekötter und Wenix, auch dazu gehört, was sie darstellen in ihrer Zeit. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt, der Ökologie, denn diese materielle Ökologie gehört ganz wesentlich zu den Werken dazu. Es ist zugleich eine historische Verortung, eine Definition und Rekonstruktion der Idee und des Kunstwerks. Fernando Domínguez Rubio, der amerikanische Soziologe, der unsere Profession und das Museum in ethnografischen Studien in den letzten Jahren ziemlich erforscht hat, schlägt vor, dass wir die materielle Welt nicht in Begriffen von Objekten denken, sondern ökologisch. Das bedeutet im Hinblick auf die Prozesse und Bedingungen, unter denen bestimmte Dinge differenziert und als besondere Arten von Objekten identifiziert werden, die mit bestimmten Formen von Bedeutung, Wert und Macht ausgestattet sind,
wie Federn, Farben, Lichtwirkungen, womit ich jetzt hier zurückkomme, aber vielleicht würde ein Blick rundherum das noch besser zeigen als dieses Dia. Dinge sind materielle Prozesse, die sich im Laufe der Zeit entfalten, während Objekte, die an den verschiedenen Wert- und Bedeutungsregimen teilhaben. Demnach sind Kunstwerke im Museum keine Dinge, sondern Objekte, die im Kontext des Kunstmuseums in der vorgefundenen Materialität mühsam erhalten werden, wie wir es vorher schon gesagt haben. Originale im Sinne von Kunstwerken mit 100% Originalsubstanz gibt es laut Rooij zufolge überhaupt nicht. Es sind immer mit Mühe stillgestellte Kunstwerke, die sich selbst gleichen, lauter Prozesse, die für BetrachterInnen möglichst unsichtbar bleiben sollen. Darum vielleicht auch die RestauratorInnen im Depot oder im Aquarium. Das, was wir vor uns haben, ist demnach nicht das Original, sondern ein mit Mühe oder mit Arbeit stillgestellter Prozess. Objekte sind daher Palimpseste, etwas, das von etwas Neuem überlagert wird, ohne dabei aber zu verschwinden. Also Ergebnisse verschiedener Aktionen zur Wiederherstellung des Ungleichgewichtes zwischen dem, was das Objekt ist, und dem, was es sein sollte. Oder, um nochmal mit Rooijs Worten zu sprechen, zur Wiederherstellung des Ungleichgewichts zwischen Objekt und Ding und dem, was es in seiner Materialität zu den verschiedenen Zeitpunkten in den verschiedenen Umgebungen oder Ökologien mit verschiedenen Wahrnehmungen während seiner Biografie oder Karriere auslösen sollte. In Rooijs Analyse gibt es auch keine Reste. Es gibt das Werden der Dinge und die immerwährende betriebene Arbeit, Objekte von Dingen unterscheidbar zu halten. Er betrachtet dieses Tun stoisch und zerlegt die ressourcenverschlingende Maschine Museum dabei. Dies weicht stark ab von Vorstellungen der Institution als einem dritten Ort, Diskursraum oder offenem sozialen Raum, an dem BesucherInnen mit ihrem widersprüchlichen Interesse partizipieren und Veränderung diskutiert und ermöglicht wird. Die Dinge werden immer wieder behandelt, repariert, verändert, verschifft. Ein neuer Kontext, eine neue Idee und neue Aufgaben kommen hinzu. Indem wir sie rekonstruieren oder reenacten, müssen wir über diese Diskurse genauso nachdenken, in die die Objekte permanent eingebunden sind. Und ja, darüber hören wir gleich noch detaillierter. Und ich möchte noch kurz über den Begriff abschließend zum Reenactment mit einem Blick rundherum schließen. Über ein Reenactment der materiellen und ökologischen Beschaffenheit können wir daher diese Originalität rekonstruieren, sei es mit Kopien, Faksimiles, aber auch mit Licht, mit Rekonstruktionen oder mit Forschungsprojekten. Und um noch einmal auf diesen Raum ganz kurz und die von Rooij inszenierte Montage der materiellen Ökologien zurückzukommen und die Frage, welche Aufgabe wir als Restauratoren hier hätten, das haben wir uns natürlich dann im Laufe gestellt, nachdem wir immer weiter darüber nachgedacht haben, was wäre überhaupt unsere Aufgabe hier? Also wie könnten wir es reinstallieren? Dafür müssten wir dann nach unseren Überlegungen folgend an die verschiedenen Schichten natürlich appellieren und sie definieren. Es kommt also wirklich darauf an, welche Ebene der Materialität der Gemälde sie anspricht. Und ich möchte die jetzt einfach noch mal kurz unterscheiden. Es gibt einerseits die Hondekötter des 17. Jahrhunderts. Oh, ich habe es dann doch vielleicht diese Folie. Mit der Bezugnahme auf die materielle Welt des 17. Jahrhunderts, die abgebildeten Tiere als Waren und als Statussymbole in der Materialität der Gemälde, selbst als Waren mit ihrer Migration des Wirkens oder der Verzauberung durch die niederländischen Maler, dann Hondekötter im Museum, Kunsthistorische Museum oder die Sammlung, in die sie aufgegangen sind, nachdem sie die Bürgerhäuser verlassen haben, oder Hondekötter bei Rooij 2023 in Wien in der Gemäldegalerie in dieser Montage, in der wir jetzt sitzen. Genau, als Restauratorin wollte ich nur abschließend sagen, müssen wir all diese Informationen dokumentieren und einfach darauf schauen, wie sind sie angeordnet, wie ist der Kontext und wie müssen wir verstehen, was die Objekte bei Rooij machen und was machen die Federn und was machen die Farben. Und das ist der Moment, in dem ich an IJsbrand übergeben möchte. Und IJsbrand, bitteschön.
Thank you, Carolin. In the second part of our presentation, I will try to compare the common ground between some of the concept of de Rooij, which he uses in this installation. This installation is all here, all the painting, everything belongs to it, against the backdrop of the current discourse on conservation as a case study that puts our thesis in the title into practice. The work King Vulture is a hybrid of an exhibition, a site-specific installation, and a performance in which the institutional and political role of the museum, the materiality, the biography of the objects, the role of technical mediation, technical reproduction, manual reproduction, and of copies, and finally, the role and biography of the artist as a curator and his collaborators are all intertwined. That's a lot. Eh? The work as a whole is also not included in a collection of a museum to be shown again, like an installation. And in that sense, it's an exhibition. So, in case of a performance, we as conservators would create an extensive documentation at the basis for reenacting the performance. But that is not the intention here. The work is a temporary insert, as Sabine Folly has curated it in the collection, in which the work evokes a field of tension between the forces within the ecological habitat of the classical museum. With this angle, I will try to identify those forces, using some of the objects in a reenactment of the materiality as we do in conservation. The most important part of a conservation is the investigation into the question, what is the conservation object? In other words, what should be preserved, and which values are important, and which are not? And what and how should those values be expressed or performed in the work? As became clear from Carolin Bohlmann's presentations, these values in the ordinary non-museum world are constantly changing because they arise in the biography of daily objects in an ecological relationship with their changing environment. Mimesis and encounter. We have also seen that the objects in the museum occupy an exceptional position with the great authority, because they must guarantee the material references as evidence of the general values in the canon of the grand narratives, and thus also the identity of the communities they represent. They may, therefore, not change as a scientific reference. This has been the guiding idea behind the so-called scientific paradigm in conservation, which has been increasingly criticized since the end of the last century, and it has led to a conservation strategy of freezing objects. The promise of the freedom and independence of the autonomous objects has thus become nothing more than a fearful indifference and disinterest of alienated commodities. De Rooij also refers to this in his work Residual. Here in Bentheim from 2012, where the painting by Ruisdael is fully insulated in a high-tech climate vitrine so that they will not change. A paradox, because it is the intention of heritage and the museum that the objects continue to live among their heirs and the stakeholders, where it is precisely about sympathy
and empathy, proximity and encounter. When both the general values and the grand narratives and the community change, the relationship with the reference also become unstable and need repair, and thus changes are necessary, or else the reference loses its value. But the repair work undercuts the role of the reference in its impossible, ideal, timeless position. This is a paradox of conservation and the paradox of the conservation regime that can only be made productive by continuing to explore the paradoxical ecological relationships in working in repetition on the tensions in those paradoxical relationships in the public space, with the public and with the stakeholders. According to the philosopher Jane Bennett, this paradox leads to the constantly needed inquiry into the question, is mimesis a paradox or an encounter? Agency and enchantment. With this critique of the museum, since the last decades of the 20th century, under the influence of post-colonialism, the grand narratives and the canon of the Western history have also been criticized, and with the emergence of the so-called material turn in the social sciences and humanities, and the global ecological crisis, the question about the role of materiality and care has become more urgent. In conservation science, heritage studies, and art history, the in 1998 posthumous published book by the anthropologist Alfred Gell, titled Art and Agency, an anthropological theory, has played an important role here. Gell proposes a different approach to art, which he calls his Philistine view of art, a view that distances itself from the discourse on aesthetic values and meanings in the Western art. He thus developed a new perspective for a post-colonial approach to art based on an anthropology of art, in which artworks are primarily technological material objects as social systems of actions that mediate enchantment and effectuate fascination through the technical virtuosity of the makers. The force of these actions are the agencies, which are active in the networks between the makers, the materials, the technologists, beholders and stakeholders, and thereby perform through enchantment in an art nexus or an ecological cohesion. In this perspective, a work of art can be understood by its makers and other original observers and users as an index of the agencies believed to have caused it. It is precisely this emphasis on the materiality of art that makes the object materially, physically, and sensorially efficient, and not only that which is depicted on it, or of it, or with it. That is, Gell ignores the role of the symbolic faculty of art or aesthetics. It is about the material object, what the material object brings about, what it performs on the bodily, sensory, and mimetic and performative faculties of the experience of the beholders and society. That is where the communication of art takes place, between the objects as agents and the recipients as patients in their ecological habitat. This Philistine's view has led him to an anthropological understanding of art in which the origins of the experience of non-Western art and of Western art coincide. His book has sparked much debate, particularly in the art historical world, and continues to do so. Gell's influential and paradigmatic case study,
described in his article the technological of enchantment and the enchantment of technology, demonstrating this thesis, and is an ethnography of the making process of the materiality and technology's social use and enchantment of the Trojan canoe prose in the nexus of the Trojan culture, an archipelago in Polynesia. He focuses in particular on the role that the boards on their canoes play in this, as you see here. In his ethnography, Gell describes the creative process, the role and the status of the makers, the materials, the tools, and the associated rituals, which bring the board, the board are charged in and in their mimetic performative power of enchantment. In this anthropological view of art, both the authors, so important in the West, and the original in art and in the museum have to subordinate the role to the common goal of the enchantment. Both terms and these forces, the Rooij is challenging as well in this whole installation. Reenactment. But before Gell's publication, studies have been carried out by historians, art historians, and archaeologists into the materiality of artistic processes in social networks of the past. For example, in 1986, the art historian Michael Baxendale already, and more of course, Carl Ginsberg, for instance, already examined the social and material context of the practices in the making of paintings in the 15th, 18th, and 20th century in his book Patterns of Intentions, on the basis of extensive archival research of, among other things, contracts and correspondences between the client and the artist. In it, he sees the intention, the perceptions and values and experiences of the clients and the painters, expressed in the temporal context, which become active in the materiality of the creative processes in the making, and causing enchantment of the artwork. In other words, are performed by its materiality. I don't know. I'm sorry. Did I go to what the boards do no? Did I tell that about this one? Oh, eh? Okay. I'm sorry. I skipped that. So what these boards do is they are supposed to dazzle the beholders at the arrival of the canoes at the islands which they trade, to weaken the grip on themselves. So in this way, these boards can take advantage of the dazzlement of their trading partners in the negotiations. The boards are thus an agent of the community that performs their intention in negotiating the exchange with the communities of the other islands. In his ethnography, Gell describes the creative process. But I'm sorry, I skipped this because it's difficult, of course, very important that those boards are enchanting their clients or the people they trade with, of course, when they arrive there in the islands. So, the reenactment, as described by Baxendale, as a performance and as a living history, has also become more popular as a participatory performance of historical events with large groups, such as battles, in which these material and sensory experiences of clothing, foodstuffs, and tools is copied in detail, with which, via the materiality of the actions, undergoes a sensory experience of proximity. It is this proximity that of these agencies as part of the mimesis as encounter, and the pivotal part of the understanding and care that conservators try to explore too in the reenactment.
Now I will try to make a reenactment of some objects of the Rooij's installations, which are hanging here. I start with a reenactment of the 17th century paintings in the Rooij's work. They are hanging, for instance, here also, in which the Dutch painters of the 17th century have developed their mimetic knowledge in the material and physical practices of enchantment in their technique. And they could fully indulge. As the Italians said at that time, the Dutch have their mind in their hands. Only in the second half of the 20th century, it is that this Dutch secret of the 17th century was unraveled through reconstructions and reenactment of Rembrandt's studio practice in its ecological context. Through more than 50 years. So the Rembrandt result you see, 1968 to 2014. It was an enormous project where art historians and conservators, technical art history, and scientists work together. On the right side, you see there are little samples of the paint layers of Rembrandt. You see all the layers there. In the middle, you see a book of his student, his pupil, Samuel van Hoogstraten, who explains all the theory and also some of the techniques. And at the left side, you see actually the book where Ernst van der Wetering, the leader of the whole project, describes this whole studio practices. And they unraveled, in a way, the secret of the Dutch, which for a lot of artists, even also in the 19th century, they tried to do it, but they were not able to do it. And why not? That secret has been a close collaboration between the artist, the pigments, the binders, the paint grinders, you see them at the right side here, and the paint and the pellets, the pellet makers. So you see the paint grinder right side and the pellet maker here at the front, and then the pellet gives the pellet set up to be handed over to the painter, where the paint was placed in the correct order for the special layer structure of the feathers, or a pellet for fur, and you had a special pellet for skin, for water, for velvet. For all those things, special pellets were made up because, as you saw, the building of the layers, transparent layer upon each other, was only possible with that. So, and the knowledge, of course, is in between all those hands together, the tacit knowledge. And with a minimal use of the precious special mixed paint for each material. These are some details of paintings there. And you see here, they paint on dark grounds, and because the paint was very expensive, and it was a lot of labor, of course, to make them. So if you would start with a white painting, you had to cover it completely and then make dark paint. So they started with the white, with the dark ground. You see the brown ground, left, and then just with a minimal, you see a few strokes, they make all those surfaces. And also at the right, and this, of course, you see Wienix here and Honderkutter, and in those studios, they were all those surfaces had their own palettes. And that exactly was the changing, which also means also different binding medias and so on. So the owners of the painting not only showed off their exotic animals, but also the agency and enchantment of the brilliant exotic colors of the feathers and the furs that radiate from the paintings. Just like the animals themselves do in nature, and like the flowers do in the installation of the Rooij.
This very rich special tacit and mimetic knowledge disappears when the making of the paint becomes mechanized in the 18th century and can be transported later in the 19th century by tubes, and only then the idea arises, after this, the idea arises to translate an immaterial color into color systems. So in this time, the color system, before there were no color system, under the influence of Newton's immaterial spectrum. Sorry. We see here we see the Lacroix atelier, where the palette maker still was there at that time, arranges the color in a color system of chroma, tone, and saturation, as we know it now all. It's in all our computers, everything, this system is there. As instructed here by Bouvier in his manual for oil painting. This mixing has much less brilliance, then therefore does not have the same optical effect in which the color can shine like the feathers and furs in the reality, and which the 17th century Dutch managed to achieve enchantment through a rich and careful joint mimetic mediation in the workshop. Technical mediation. First I go to the handmade copies in China, and embodied mimetic mediations from the technological reproductions, so technological mediation. The trajectory of the technological mediations of the copies painted in China progresses from a digital recording of reflected light from the paintings through a lens encoded on a photosensitive cell in red, blue, and green pixels in Europe, which are then sent to China, converted into reproductions on a screen with a coded system of additive mixing, that is mixing by light, emission, so they give light, not paint, and these images are then mimetically, then copied with the tube paints, and the pigments of which are also the pigments in China. They are the copies of the color picture, of the color of the pigments used in the 17th century. So all pictures now, most of those colors are synthetic colors. And also they don't have all this different behavior with the oils and so on, which was real knowledge from the older paintings. The paint here, this left is John Wienig's and right is are the copies in China. The paint is applied in China a la prima, that means not in successive layers, and here painting is done from light to dark. In China, they start with a white ground, while the Wienig's family paintings are painted on a dark ground, and they paint from dark to light, as you saw. Also, with the Chinese copies, there is also enchantment by achieving, of course, a great resemblance to the original paintings. Or is it our eyes that no longer see the mimetic differences because our gaze is already so conditioned by the translations between the object and the screen that they no longer notice them? And I invite you to look to that here. And are therefore this gaze, so you could say, that therefore lost in the attentions of our care also. Here lies the importance of reenacting and following the actors in the technological translations in the cultural biography of the objects, and for the restoration of our gaze,
and mimetic abilities and sensory systems in the encounter with the objects themselves as an important precondition and contribution to the care in conservation. In this work, de Rooij shows one of the first technological reproduction of a painting in the collection of the museum by Joseph Leuwy. And it's in the collection also of the museum. And now I'm going into the technological mediation of technological objects, which is a problem also in modern and contemporary art. So they also have to be restored in places. So, and again here in this work, you know, from the moment now we're going to end the moment that photography was introduced in the museum, the technological mediation of art started. Also, with a lens, the eye through a lens, and one eye. However, that you see now, what you see now here is also a digital projection of a digital reproduction of a glass plate negative projected by a slide projector. Yeah. So, and the slide projector is standing there, and instead of this one, that one is standing there, and it is a 70s, 80s slide projector, which the whole day makes some noise also. This all belongs in the installation of de Rooij. He plays with all these technological mediations. However, what you see now, of course, is a digital reproduction of this slide projector. So the glass negatives, they were made in the 19th century, and also there with light projected on a glass plate, covered with silver salt layers, and that changes to silver with lighting in a small camera obscura in front of the painting Peacock by Weenix. And that's the result. No, of course, the result, that is the mediated result, because we are here now in this room and we don't look to that, of course, we look to the technical mediation. So, in this installation also, it's the slide projecting and also the humming slide projector. As a decennia, as used, of course, decennia for the mediation of artworks by art history teachers and professors. Some of you will very well know that. Also, all artworks were mediated there through these machines, articulating what they did, the obstacle regime, as the critic Martin J. has argued, creating a distance of the objects to the viewer and all the other senses and perceptions that arise in encounters. So, finally, I'll go to another case, and this is the biography, and so the last case was more also to see how we go into those technological objects and try to follow the actors in their enchantments and look to what is mimetic part and what are the more symbolic parts. And the last one is a biography of a painting restored. A painting restored and reproduced as a painting by Hondecoeter, then attributed to Hondecoeter and dismissed as a Hondecoeter, but re-evaluated as a special token of a time of a Hondecoeter by what is now called follower of Hondecoeter, thanks to technical mediation. In conservation research, the use of light for scientific reproduction in spectra that are not visible to the human eye
and increased enormously since the second half of the last century. Such multispectral images between gamma, Röntgen, ultraviolet and infrared regions of the electromagnetic spectrum identify materials that play a role in their behavior as part of the creative process, but are not visible for the human eye. I will show you now a reproduction of a detail from a painting by a follower of Hondecoeter, using the latest technology method of making reproductions by manipulating all the inorganic elements in the scanned painting. Here you have the Wonder Machine. One such instrument is the so-called macro XRF scanner. The scanner shoots an X-ray through a painting at pixel size, and registers the changes in the atomic structure of the atoms caused by the radiation. Each scanned pixel is analyzed for the elements in the pixel beams, resulting in hundreds of thousands to millions of analyses that can be translated into images, reproductions via software and artificial intelligence, and that can reveal the presence of each element anywhere in the painting. But that is, we can also, the artificial intelligence is going very fast on this point. We can just, if you have one brushstroke with a very specific amount of elements, and then you ask, look for similar one, and then you see exactly the same brushstrokes. So if the painter has done this, then you see all those paintings. So you can follow also processes then. Quite by coincidence, a painting now attributed to the follower of Hondecoeter was scanned with this scanner a few months ago at the Cultural Heritage Agency of the Netherlands, which resulted in a digital version of a boy. And that emerged in the paint layer structures of a part. He could be digitally painted with all combinations of the element detected in the painting. The boy feeding the animals in... I can show you an other. Oh, no. No. Okay, yeah, but it doesn't matter. So the boy feeding the animals was covered in a previous restoration. Here's here you see the other pigments. So you can ask which pigments and so on, or which elements are there. And there you see it is under an overpainting there. So the boy, there we see the boy, and after cleaning it and after taking off the overpainting, you see it at the right side, the boy appeared and was in still a rather good condition. The boy feeding animals was covered in a previous restoration with an overpainting that obviously was meant to make the painting a default Hondecoeter, to raise the marked value, of course. In the current restoration, the overpainting has been removed, resulting in a re-evaluation of a very interesting, you could say, token of a unique Hondecoeter type, which biography needs more investigation, which we will do. Thank you.